Welcome to zoology class. So in this class, we will be discussing about the phylum Hemichordata. And then we will be discussing about some basic features of phylum Chordata and the classification of phylum Chordata, etc. First, we will discuss about the phylum Hemichordata. Let us see what are the features of this phylum Hemichordata. Phylum Hemichordata. This is called Hemichordata. The name Hemichordata was given to them because hemi means half. Hemi means half. And they are also called doubtful chordates. Doubtful chordates. Because when they were discovered and the features identified, a notochord like structure could be identified on the dorsal side. The presence of notochord is a characteristic feature of the phylum chordates. Okay. So in all those phyla that we had discussed in the previous classes, we have not seen the feature notochord on the dorsal side because we discussed about the phyla coming under non-chordate section. They are not chordates. Hemichordata are also not chordates, but a notochord-like structure was identified on the dorsal side of the animals belonging to this phylum. So there was a doubt, there was a confusion among the taxonomists whether they should be included in the phylum Chordata or non-Chordata. But later it was ascertained, it was clarified that these members of this phylum do not show other features of the phylum Chordata. So it was decided to include them in the phylum, in the group non-chordates. That is why they are called doubtful chordates or hemichordata. So hemi means half chordates or doubtful chordates. Okay. Now they are exclusively marine. The members of this phylum are exclusively marine. They are aquatic and they are seen only in the marine water, in the sea water. They are triploblastic and coelomate. You are familiar with these terms? Triploblastic and they are coelomate. Their body is cylindrical and the body can be classified or body can be divided into three regions: proboscis, collar and trunk. So the body is cylindrical and the body can be divided into a region, the first part called proboscis, then a collar and a trunk can be seen. Okay. Then the circulatory system is open type. So they have an open type of circulatory system. And respiration through gills. So they respire by means of gills. Gills are the respiratory structures. Then excretion is by means of a structure called proboscis gland. Excretory organ is proboscis gland. And then sexes are separate, fertilization is external and development is indirect. So they are dioecious, the species is dioecious or the phylum has dioecious organisms or unisexual organisms. Sexes are separate, male individuals and female individuals are separate. Fertilization is external, taking place outside the body, and development is indirect because larval forms are present. So these are the important features of the phylum Hemichordata. And the most important features of this phylum are the presence of proboscis gland as a excretory structure. So the excretory structures are proboscis gland. And the body divided into
proboscis, collar and trunk. And they are hemichordata. That means a notochord-like structure is present on the dorsal side. So these are the important features of the phylum Hemichordata. And now let us see the examples coming under this phylum. What are the examples of this phylum? One is Belanoglossus. One example is Belanoglossus. Here the division of the body is very clear to you. You see the first portion proboscis you can see here, and the next collar can be seen. This is the collar can be seen, and this is the trunk region. This is the trunk region. So three regions can be seen: proboscis, collar and trunk region. The body has three distinct regions can be seen. This is applicable for every organism that is coming under the phylum Hemichordata. The next example is Saccoglossus. Saccoglossus. Here also you can see the three distinct regions of the body. The anterior part is the proboscis, and then the next one is the red one is the collar, and this is the trunk region. So these are the two examples that are coming under the phylum Hemichordata. One is Belanoglossus and other one is Saccoglossus. Okay. So with this phylum, we have come to an end of the non-chordate section. Non-chordate section. Okay. So all these phyla that we had seen, that we had studied already, come under the non-chordate section of animal kingdom. Okay. Because they are not chordates, they have no notochord on the dorsal side of the body. Okay. Now, let us see phylum Chordata. The next phylum that you have to study is the phylum Chordata. Phylum Chordata. Let us go to that. Phylum Chordata. So, phylum Chordata, we all belong to phylum Chordata. And members of this phylum, most of the members of this phylum are very familiar to us. Some are our domestic animals, some are our pet animals, some are very familiar in our environment, in our surroundings. So, these are almost, most of the members are very familiar to us. Let us go to the details of the phylum Chordata. So, phylum Chordata shows certain basic features. So, they have all the members of this phylum Chordata, they share certain common features. Phylum Chordata is a very large phylum in which variety of organisms can be seen. Variety of organisms can be seen. See, here itself you can see a frog. A picture of the frog is given here because it is a chordate. Fish is here and that is a chordate. And even we are coming under the phylum Chordata. So you can imagine how diverse the phylum Chordata is. Even though the phylum, the members show much diversity, they share certain common characteristic features. And mainly, they have three basic important features which is applicable to all the members of the phylum Chordata. There are three fundamental features of phylum Chordata. Let us see what are these three fundamental features of the phylum Chordata. One is they have a dorsal notochord. Presence of a notochord on the dorsal side of the body. It is a very important feature of the phylum Chordata. Even the name of the phylum itself had been derived from the feature or the presence of this notochord on the dorsal side of the body. So, presence of notochord is one of the most important features of the phylum Chordata. The next one is presence of a dorsal tubular nerve cord. Presence of a dorsal tubular nerve cord. A nerve cord is present on the dorsal side.
We have spinal cord, there is a nerve cord. So in that way, every chordate has a dorsal tubular nerve cord. So it's a second important features of the phylum Chordata. And the next one is paired pharyngeal gill slits. Paired pharyngeal gill slits. What do you mean by pharyngeal gill slits? Slits means opening. Slits എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓപ്പണിംഗ് എന്നാണ് സ്ലിറ്റ്സിന് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഗില്ലിലേക്ക് തുറക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗിൽസിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഓപ്പണിങ്സ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഓൺ ഏതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഫയറിങ്സ്. ഫയറിങ്സിൻ്റെ രണ്ട് അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫയറിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന അലിമെൻ്ററി കനാലിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫയറിങ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഫയറിങ്സിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഗിൽ സ്ലിറ്റുകളുണ്ട്. ഈ സ്ലിറ്റുകൾ ഗിൽസിലേക്ക് തുറക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗിൽസിലേക്ക് തുറക്കുന്ന സ്ലിറ്റുകൾ ഫയറിങ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന സ്ലിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫയറിഞ്ചിയൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് എല്ലാ കോർഡേറ്റ്സിലും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു: പ്രസൻസ് ഓഫ് നോട്ടോകോഡ്, പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡോർസൽ ട്യൂബുലാർ നെർവ് കോഡ്, പെയ്ഡ് ഫയറിഞ്ചിയൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ്. ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഈ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സും ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ലാർവൽ ഫോമിൽ കണ്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അഡൾട്ട് ഫോമിൽ കാണണം. ഇപ്പം ലാർവൽ ഫോമിലോ അഡൾട്ട് ഫോമിലോ ആയിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിനെ കോർഡേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇപ്പം നോട്ടോകോഡ് എല്ലാ ജീവികൾക്കും അഡൾട്ട് ഫോമിൽ നോട്ടോകോഡ് കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതുപോലെ പെയ്ഡ് ഫയറിഞ്ചിയൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് എല്ലാ അഡൾട്ട് ജീവികളിലും ചിലപ്പോൾ കാണണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് അഡൾട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ലാർവൽ അതിൻ്റെ എംബ്രിയോണിക് പീരീഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാർവൽ ഫോമിലോ അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ എംബ്രിയോണിക് പീരീഡിൽ ലാർവ ഇറ്റ്സ് ആൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സോ ഇപ്പോൾ ലാർവൽ ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോണിക് പീരീഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഡൾട്ടിലോ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജീവിയെ കോർഡേറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കൂ. സോ ദീസ് ആർ ദ three basic fundamental features of the phylum Chordata. Let's see what are they. Presence of a notochord, presence of dorsal tubular nerve cord, and paired pharyngeal gill slits. Okay. Now, chordates have other features also. Apart from these three fundamental features of the phylum Chordata, they have some other common features also. Let us see what are the important features of the phylum Chordata. So this is a diagram. This is a diagrammatic representation of a chordate animal. This is not the diagram of any particular animal, but it's a diagrammatic representation of a chordate animal in which the relative position of the three structures that we have already discussed is depicted. One is notochord. You can see the notochord here. So here this is the position of the notochord. It's the dorsal side of the body, and on the dorsal side you can see the presence of a notochord. And then a dorsal tubular nerve cord is shown here. It's a dorsal tubular nerve cord that is also on the dorsal side. And pharyngeal gill slits, paired pharyngeal gill slits can be seen. Here gill slits openings which lead to gills are shown here. These are paired. Here you can see, and on the other side also gill slits can be seen. So it's a paired one. One here, one on the other side, and the second one here, the second one on the other side. So like that, here in this diagram, 6 pairs, 6 are here and 6 are on the other side. Okay. So these are the three fundamental features of the phylum Chordata. And let us see what are the other features. What are the other features that members of the phylum Chordata share? Okay. So there is a comparison between chordates and non-chordates also given here. Notochord present in the chordates, notochord absent in the non-chordates. Central nervous system is dorsal, hollow and single. That is what we have said, dorsal tubular nerve cord.
And here the nervous system is ventral and double. In the case of non-chordates, if nervous system is present, that is ventral and a double in the ventral nerve cord can be seen. Then in chordates, pharyngeal gill slits can be seen. Pharynx perforated by gill slits. Perforated means എന്താണ് സുഷിരങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ പെർഫറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ലിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഷിരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഫാരിങ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് കൊണ്ട് പെർഫോറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. കോർഡേറ്റ്സിൽ, നോൺ കോർഡേറ്റ്സിൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോർഡേറ്റ്സ് വെൻട്രൽ ഹാർട്ട് ഈസ് പ്രസന്റ്. ഹാർട്ട് ഈസ് വെൻട്രൽ ആൻഡ് മസ്കുലാർ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോൺ കോർഡേറ്റ്സ് ഹാർട്ട് ഈസ് ഡോർസൽ if present. In all non-chordates, heart is not present. If heart is present, that is dorsal. Then, in the case of chordates, a post-anal tail is present. A post-anal tail can be seen. Post-anal tail means a tail that extends beyond the anus. അപ്പോൾ ആനസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും മലദ്വാരത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വാല് കോർഡേറ്റ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നോൺ കോർഡേറ്റ്സിൽ ഈ പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോർഡേറ്റ്സ്. സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോർഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് നോട്ടോകോഡ്, പ്രസൻസ് ഓഫ് ട്യൂബുലാർ ഡോർസൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ്, and then pharyngeal gill slits, paired pharyngeal gill slits, a ventral heart, and a post-anal tail. These are the features of the phylum Chordata. Okay, and these are absent in the case of non-chordates. Okay, now Chordata, as I told you, is a big phylum where varieties of animals are included. Different varieties of animals are included in the phylum Chordata. So, this phylum is divided into 3 subphyla. The phylum Chordata is divided into 3 subphyla. Let us see the classification of the phylum Chordata. Here a chart of classification of the phylum Chordata is given here. Chordata is divided into 3 subphyla. Phylum Urochordata, phylum subphylum Urochordata, subphylum Cephalochordata, and subphylum Vertebrata. Okay, so phylum Chordata is divided into 3 subphyla. One is subphylum Urochordata, and the other one is subphylum Cephalochordata, and the other one is subphylum Vertebrata. Here, Urochordata and Cephalochordata are also called protochordates. They are also called protochordates. Proto means first formed. So, these are the first formed chordates or primitive chordates. Primitive chordates. So, they are called protochordates. Urochordata and Cephalochordata are also known as protochordates. Okay, now let us see the features of these subphyla one by one. Okay, first of all, let us see Cephalochordata. Cephalochordata. Cephalo, the word cephalo means head. Here, in the case of Cephalochordata, notochord extends throughout the dorsal side from head to tail region. So all this classification into subphyla is based on the feature of notochord. So in all these 3 subphyla, the position, the appearance, or the structure of the notochord is different from subphylum to subphyla. So based on the notochord, the features of the notochord alone, phylum Chordata is being classified into 3 subphyla: subphylum Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata. So, in the case of Cephalochordata, notochord extends from head to tail region. That means throughout the dorsal side, this notochord can be seen. From head to tail region, even it is present even in the head region. Also, is indicated by the term cephalo. Cephalo means head.
Okay, so in cephalochordata, the notochord extends throughout the dorsal side from head to tail region. Okay, so let us see which is the one example coming under this one. Example is branchiostoma or amphioxus. Branchiostoma or amphioxus is the example for cephalochordata that you have to study. Okay, now let us go to the next subphylum, subphylum Urochordata. Subphylum Urochordata. Okay, here the word Uro means tail region. Uro means tail region. Here, notochord in Urochordata is present in the tail region of the larva. In adult, notochord is absent. So, in the adult form, the notochord is absent. Notochord is completely absent. But in the larval form, this notochord is present in the tail region. It does not extend throughout the length of the body, as in the case of cephalochordata. In cephalochordata, it extended from head to tail region. But here in the Urochordata, notochord is limited to the tail region. It is present only in the tail region, that also in the larval form. And in the adult, this notochord is absent. Let us see the example. An example is doliolum and the other example is ascidia. Doliolum and ascidia are the two examples you have to study under Urochordata. Okay. Now let us see the next subphylum, that is subphylum Vertebrata. Subphylum Vertebrata. This is the important subphylum because most of the members of the phylum Chordata belong to this subphylum Vertebrata. We are also members of the subphylum Vertebrata. So, subphylum Vertebrata, in the case of subphylum Vertebrata, notochord is present only in the embryonic period. It is absent in the adult stage, or it is absent it cannot be seen in the young one. Only in the embryonic period, this notochord is present. During development, it is replaced by the vertebral column. So, notochord was there when we were all embryos, and during the development, at some stages in the development of the embryo, it is replaced by vertebral column. So, in that place, in the place of the notochord, we have a vertebral column now. Okay, that is why the subphylum is called Vertebrata. It is called Vertebrata. Okay, and all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? All vertebrates are chordates. എല്ലാ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സും എന്താണ്? കോർഡേറ്റ്സ് ആണ്. കാരണം കോർഡേറ്റ് എന്ന ഫൈലത്തിലെ ഒരു സബ് ഫൈലം മാത്രമാണല്ലോ വെർട്ടിബ്രേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഫൈലം കോർഡേറ്റ തന്നെയാണ്. ഓൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആർ കോർഡേറ്റ്സ് ആണ്. അങ്ങനെ പറയാം. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ഈ ഫൈലത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ, ലൈഫിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ അവർക്ക് നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എംബ്രിയോ ആയിരുന്ന സമയത്ത് നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കോർഡേറ്റ്സ് ആണ്. എല്ലാ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സും എന്താണ്? കോർഡേറ്റ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഓൾ കോർഡേറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്. എല്ലാ കോർഡേറ്റ്സും എന്തല്ല? വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് അല്ല. ഇപ്പോൾ യൂറോകോർഡേറ്റ്സ് കോർഡേറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് അല്ല. സിഫാലോകോർഡേറ്റ കോർഡേറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് അല്ല. കാരണം അവർക്ക് വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഇല്ല. അവർക്ക് നോട്ടോകോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Okay. ഇനി വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിന് വെൻട്രൽ മസ്കുലാർ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ഉണ്ട്. വെൻട്രൽ മസ്കുലാർ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്. ഹാർട്ട് ഉണ്ട്, അത് വെൻട്രലാണ്, അത് ചേമ്പേർഡുമാണ്. അറകളുള്ള ഹാർട്ടായിരിക്കും വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കാം. മറ്റൊന്ന്, കിഡ്നീസ് ആർ ദ എക്സ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. എല്ലാ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിലും എക്സ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കിഡ്നി ആയിരിക്കും. കിഡ്നീസ് ആർ ദ എക്സ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അതുപോലെ പെയർഡ് അപ്പൻഡേജസ് ക്യാൻ ബി സീൻ. പെയർഡ് അപ്പൻഡേജസ് എല്ലാ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിലും പെയർഡ് അപ്പൻഡേജസ് എന്തായിരിക്കും?
ജോഡികളായിട്ട് കാണുന്ന കൈകാലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിറകുകൾ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അപ്പൻഡേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. Now this subphylum Vertebrata is again classified into different groups. Now let us see how the Vertebrata is classified. So Vertebrata, subphylum Vertebrata has two major divisions. One is Anata and the other one is Gnathostomata. Gnatha means jaw. Anatha means jawless. That means these animals have no jaw. അതായത് താടിയെല്ലുകൾ ഇല്ലാത്ത ജീവികളാണ് അനാത്ത എന്ന ഡിവിഷനിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഈസ് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ. ദറ്റ് മീൻസ് ഇവർക്ക് താടിയെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. മേൽത്താടി കീഴ്ത്താടിയൊക്കെ ഉള്ള ജീവികളാണ് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ സബ്ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് അനാത്ത, അനിമൽസ് വിത്തൗട്ട് ജോസ്, ആൻഡ് ദ അതർ ഡിവിഷൻ ഈസ് ആനിമൽ വിത്ത് ജോസ്. വിത്ത് ജോ ഉണ്ടായിരിക്കും, താടിയെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവയെ നമ്മൾ നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് വിളിക്കണം. അനാത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഡിവിഷനിൽ ഒരു ക്ലാസ് മാത്രമാണുള്ളത്. ഒരേ ഒരു ക്ലാസ് ആണ് അനാത്തയിൽ വരുന്നത്. ആ ക്ലാസ്സിന് വരുന്ന പേരാണ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ. നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയ്ക്ക് രണ്ട് സൂപ്പർ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. ക്ലാസ്സായിട്ട് അവയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സൂപ്പർ ക്ലാസ് പൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷസ്, മറ്റൊന്ന് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ. പൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷസ് എന്നാണ് അർത്ഥം. പൈസസ് മീൻസ് ഫിഷസ്. ഫിൻസ് ആണ് അവയുടെ അപ്പൻഡേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിൻസ് ആണ്, ഫിൻ ബെയറിംഗ് ആനിമൽസ് ആണ് ഫിൻസ്. ഇവയെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, കോൺട്രിച്ചയസ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിച്ചയസ്. ഇത് രണ്ടും ഫിഷസ് ആണ്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഫിഷസ് ആണ് കോൺട്രിച്ചയസും ഓസ്റ്റിച്ചയസും. ഓസ്റ്റിച്ചയസ്. ഓക്കെ. ദെൻ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ. ടെട്രാപോഡ പ്രത്യേകം എന്താണ്? ടെട്രാ മീൻസ് ഫോർ, പോഡ മീൻസ് ലെഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംസ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇവയ്ക്ക് 4 ലിംസ് ഉണ്ടാവും. കൈകാലുകളുടെ രൂപത്തിൽ 4 ലിംസ് ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും. ഇവയെ 4 ക്ലാസ്സുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ടെട്രാപോഡയെ 4 ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്ലാസ് 1 ആംഫീബിയ, ക്ലാസ് 2 റെപ്റ്റീലിയ, ആൻഡ് ക്ലാസ് 3 aves or birds, and class 4 mammals or mammalia. Okay, so this is the division of the subphylum Vertebrata, or classification of the subphylum Vertebrata. So let us see once again what is the classification of the subphylum Vertebrata. Subphylum Vertebrata is divided into 2 divisions, Anatha and Gnathostomata. Anatha are without jaws, and Gnathostomata are with jaws. Okay. Then Anatha has only one class, that is Cyclostomata. Then Gnathostomata is divided into 2 superclasses, superclass Pisces or fishes and superclass Tetrapoda. Pisces have fins as appendages, and Tetrapoda have limbs as appendages. And Pisces again divided into 2 classes, Chondrichais and Ostichais. Tetrapoda, animals with the limbs, are classified into 4 classes, Amphibia, Reptilia, Aves or birds, and Mammalia or mammals. So this is the classification of the subphylum Vertebrata. Okay. Now the next class onwards, we will be discussing about each of these classes separately. So we have to discuss about Cyclostomata, the class coming under the division Anatha, and then we will be discussing about the class Chondrichais and Ostichais, classes of the superclass Pisces, and then Amphibia, Reptilia, Aves, and Mammalia. Okay. So
we shall wind up the class here. Next class onwards, as I told you, we'll be discussing about different classes coming under the different groups of the subphylum vertebrata. Okay, we shall wind up the class here.